Graad 12, ek is terug en ons gaan nou kyk na relasies wat spesiale eienskappe het en daarom noem ons hulle funksies. We're back, we're going to look at relations with special characteristics and therefore we name them functions. So kom ons gaan kyk wat is 'n funksie? 'n Funksie is 'n spesiale relasie waar elke x-waarde 'n unieke y-waarde het. A function is a special relation where each input must have an unique output. Let's look at this graph, the straight line graph. When we look at this graph, you will see that each x value got one unique y value. This is a function. Vir elke x-waarde is daar slegs een y-maatjie. If you look at the parabola, this is also a function, but it's another type of function. This is a more to one function. Hoekom? Want daar is twee x-waardes wat met een unieke y-waarde 'n verwantskap het. And therefore it's also a function, but it's a more to one function. And the last one, if we look at this graph, a relation, all of them are relations, but only these two is functions. This one is not a function. Hoekom is hierdie een nie 'n funksie? Want hy het een x-waarde wat met twee y-waardes konnekteer. So daarom het hierdie x-maatjie nie 'n unieke y-maatjie nie. There's two y values and therefore this is not a function. I'm going to show you the vertical line test. The vertical line test helps us to test whether a relation is a function or not. Die vertikale lyntoets doen die funksie toets. So as jy 'n vertikale lyn trek, met ander woorde vertikale lyn is hy ewewydig aan my y-as. Vertical line is parallel to my y-axis and it cuts my graph only once, then it is a function. So kom ons gaan teken hierso ons vertikale lyn in. As hy my funksie net op een plek sny, is dit, of my relasie net op een plek sny, is dit 'n funksie. If we draw a vertical line through this relation and it cuts more than once, it's a non-function. Dit is ons funksie toets. Wanneer ons dit getoets het vir 'n funksie en dit slaag die funksie toets, then we can do an horizontal line test. A horizontal line test. When it cuts my function once, it's a one-to-one function. My horisontale lyntoets, as hy my funksie op een plek sny, is dit 'n een-tot-een funksie. Horizontal line test. If it cuts my function more than once, it's a more to one function. Meaning, more x values correlate with only one unique y value. So wanneer ons dan gaan kyk na ons inverse funksies, then we must remember that a function can give us an inverse function only if it's a one-to-one function. As ons hier ons y is gelyk aan x as intrek en ons reflekteer hierdie lyn, that guy, we are reflecting it in the y equals x-axis, we will get this function. See, it's a reflection. En hierdie inverse funksie is dan ook het dan 'n inverse funksie. But if we take this more to one function, die meer tot een funksie, en ons reflekteer hom in die y is gelyk aan x-as, wat juffrou gister vir julle gewys het, en ons gaan reflekteer hom
dan sit ons met 'n relasie wat nie 'n funksie is nie. Because if we do the vertical line test, this is not a function. So a more to one function, if we get the inverse of that, it's not a function anymore. Daarom moet ons hom beperk. I've shown you yesterday that if you've got a parabola, quadratic function, more to one function, you must cut off the one leg to get an inverse function first. En daarna kan jy die ander been afkap om 'n inverse funksie te kry, maar ons kan nie 'n inverse funksie kry, graad 12, alvorens ons hierdie ouetjie nie beperk nie. And that's the more to one functions that I've got to restrict to be able to get an inverse function. I just want to show you the last thing. Remember the two tests, vertical and horizontal line tests, to determine functions and the type of functions. As ons dan nou ook gaan kyk na byvoorbeeld ons hyperbool, hyperbola, that's not a good sketch. If you've got the hyperbola like that, then you can test it. Vertical line test, one-to-one function. Horizontal, one-to-one function. That is a function, one-to-one function. So if you get the inverse of this one-to-one function, what happens? This one goes there and that one goes there. So it stays exactly the same. That one go there and that one go there. Still a function. Weereens bevestig juffrou, as ek 'n 1-tot-1 funksie het en ek reflekteer hom in die y is gelyk aan x-as, I get the inverse function, then it's going to be definitely a function. Maar nie by meer tot 1 funksies nie. Kom ons gaan oefen dit om te kan bepaal of iets of 'n relasie 'n funksie is of nie. Remember your line tests. And if you want to determine what type of function, remember your horizontal line test. So kom ons gaan oefen om te bepaal wanneer is iets 'n funksie en hoe kan ek funksies wat meer tot 1 is beperk om inverse funksies te kry uit hulle uit deur hulle te reflekteer in die y is gelyk aan x-as. Let's go and exercise. See you tomorrow.